Je suis Rodney, je suis un professeur adjoint à l'Université de Montréal et je suis très heureux de présenter cette table ronde aujourd'hui. La table ronde sera bilingue et nous avons la technologie avec les sous-titres qui va faciliter notre table ronde aujourd'hui. Et j'aimerais commencer avec les présentations de mes co-présenteurs. Premièrement, j'aimerais présenter Dr. Danya Fast, qui est un professeur adjoint à l'Université de la Colombie-Britannique dans le département de médecine, où elle est un anthropologue. Tu l'as trouvé. OK, on continue. Et puis, notre prochaine présentateur est Jonathan Paradis, qui est un intervenant privé à En Marge 12 à 17 et un agent de liaison communautaire sur la structure de soutien fugue sexo et toxico de la DPG du CIUS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal et coordinateur de la table d'action Concertée Montréalaise en exploitation sexuelle. Et finalement, Élise Cournoyer Lemaire, qui est chercheur postdoctoral à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas de l'Université de McGill et un diplômé au doctorat en sciences de la santé toxicomanie à l'Université de Sherbrooke et à l'UID. On va commencer aujourd'hui avec une présentation de Dr. Danya Fast à propos d'un livre qui s'appelle The Best Place. Après ça, nous aurons une opportunité pour des réflexions de Jonathan et Élise. Et maintenant, je passe la parole à Danya Fast. Thank you. We'll just get the PowerPoint started and we can go right away to the next slide. Thank you so much for having me and for joining today. In addition to acknowledging the lands of the Mohawk Nation and the many other Indigenous groups that have stewarded this land across time, I also want to start by acknowledging the land where my work takes place and has taken place for many years, the unceded territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh Nations. This photo was taken by one of the many young Indigenous people who I work with in what is now known as Metro Vancouver and British Columbia. And I want to express my tremendous gratitude to these young teachers as a white settler on these lands. I also want to start by acknowledging the tremendous number of young people we've lost across Canada to the toxic drug crisis. I want to say that this includes many of the young people who have been involved in my research. I remember them, I miss them, and this book is a way of carrying their stories forward. So, my book, The Best Place, is really about one group of young people at a particular moment in time. It traces their intimate and institutional trajectories as they contended with poverty, homelessness, addiction, and the colonial past and present. In my book, we follow young people and many young couples as they move from the streets of downtown Vancouver into an emergency cold weather shelter, and then on into rundown single room occupancy hotels, and then from there into government subsidized supportive housing facilities, and then into some drug treatment and recovery settings. We also follow young people into places that extend far beyond the downtown core, such as bridge underpasses and hidden camps located all across the suburbs. And my book, of course, is also about a particular place. Vancouver is internationally celebrated as one of the world's most beautiful, cosmopolitan, and livable cities. For over 2 decades, the city has been significantly transformed by escalating wealth accumulation and rampant gentrification. So in Vancouver, and indeed in the province of British Columbia, we see some of the most stark inequality across all of Canada.
Vancouver has also been significantly remade by successive waves of public health emergencies, including the current housing and drug overdose crises. What unfolds in Vancouver often informs visions of the creative, sustainable, and multicultural city globally, as well as national and international discussions about progressive housing and drug policy and harm reduction. Next slide. In my book, I explore these politics of place from the perspective of urban poor young people who use drugs. And I really try to demonstrate that my interlocutors engaged with these politics of place in ways that exceeded the assumptions of many policymakers, practitioners, and academics. Perhaps most importantly, young people refused to reduce Vancouver's livability and promise to living in supportive housing, getting and staying on substance use treatments such as methadone, or even accessing harm reduction programming. Instead, their dreams of place in the city were much more expansive and included things that many of us aspire to as young people, including 9-to-5 jobs and exciting careers, engaging in leisure activities in the evenings and on weekends, and making a home and starting a family with their romantic soulmate and often pets. Their senses of place in the city could include a powerful feeling of forward momentum and being at the center of something rife with potential in what many believed really was the best place on earth. And this slogan, the best place on earth, was actually a license plate promotional slogan that for a time appeared around the period of the 2010 Winter Olympic Games. So as my fieldwork was unfolding during this time, young people would often say, you know, Vancouver is the best place on earth, just like the license plates say. But young people's senses of place could also include crushing boredom and stagnation and feelings that one was getting lost or going nowhere in a setting of entrenched poverty and marginalization. Next slide. And what I argue in the book is that attending to these dreams of place and to these affective intensities like boredom and stagnation, but also momentum and being at the center of something rife with potential, is crucial to understanding the forms of life, death, and harm that emerged among this group of young people, with implications, perhaps, for understanding the experiences of young people in other similar settings. And we'll hear more about that as our discussion progresses. My book is divided into 5 parts made up of many short chapters. It's structured as a roughly chronological account of key transformations in Vancouver's public health and poverty management infrastructures, with a particular focus on the scaling up of government subsidized supportive housing with integrated mental health and addictions care, as well as the scaling up of substance use treatment. So let me now take you through a very brief summary of the book that will set us up for our discussion. So next slide, thank you. The young people I followed were generally not willing to imagine a sense of self or place rooted in the idea of a local street youth or drug user community. Instead, as I just mentioned, many articulated and pursued much more expansive dreams of place. So in this first section, I describe some of these dreams of place and how young people's location on the streets of Vancouver was made meaningful in relation to larger constellations of spatial and temporal connections. What does that mean? Specifically, I focus on the role of memory, dreaming, and desire in integrating Vancouver's drug scenes with other places, such as hometowns and First Nations reserves, white picket fence homes, and high-rise condominiums. Attending to these wider landscapes provides important insights into these multiple and at times contradictory senses of place that were articulated by young people. So that's that simultaneous sense of being at the center of something ripe with potential and that sense of going nowhere, for example. In relation to the places of their past, Vancouver was generally framed by young people as the site of new and desirable opportunities for work, leisure, fun, homemaking, and family making. They had a sense of being at the center of something rife with potential on the streets.
However, when the entrenched poverty and deprivation they were experiencing on the streets made it hard to imagine being anywhere else in the future, young people often expressed a sense of getting lost and going nowhere. Importantly, senses of place were embodied to shape the practices of everyday life. For example, a sense of getting lost or going nowhere could fuel drug use binges, relapses, and overdoses. Next slide. Moving on now to part 2 of the book. Substance use in the context of entrenched poverty and homelessness is overwhelmingly framed in terms of risk and harm. Alternatively, it might be viewed as a means of self-medicating undesirable physical, psychological, and emotional states. But in part 2, I instead analyze young people's drug use as a process of vital experimentation that could open up alternative horizons of social, economic, spatial, and affective possibility, even as it powerfully constrained life chances. For example, among young people, a powerful sense of forward momentum could be opened up by intensive drug use, and in particular, intensive stimulant or crystal methamphetamine use. Young people's involvement in what they often refer to as the drama and moral worlds of crime and romantic relationships can also be understood in relation to this sense of momentum. Section 3 describes the emergence of government-subsidized supportive housing in downtown Vancouver in response to the public health crises of mental health and addictions. That's how it's framed in our setting. I focus on how young people's moves into these institutions unintentionally produced new forms of dislocation and disappearance. Young people were moved indoors, off the streets, and often separated from each other. These forms of dislocation and disappearance are not the result of state abandonment or banishment. Rather, they are powerfully mediated by the soft left hand of the state, the welfare arm of the state, which nevertheless continues to be paired with the hard right hand of criminalization via processes of surveillance, information accumulation and sharing, and apprehension by police inside buildings. In this part of the book, I describe how a disjuncture between the homes that young people dreamt of in the city and the highly institutionalized forms of housing in which they increasingly found themselves generated a sense that one was getting lost in the city. I argue that it's within this context that young people enacted particular kinds of moves, escapes, and flights. They went on drug binges, created fragile romantic formations, dreamt up new ways to make money, and physically escaped downtown Vancouver altogether. Next slide, please. In section 4, I turn to young people's moves in and out of drug treatment at a time when Vancouver was dramatically scaling up access to these services in response to an unprecedented overdose crisis, which of course we're now all in the midst of. I argue that the declaration of an overdose public health emergency all the way back in 2016 now, once again generated a churn of intervention across youth-focused treatment programs, including the expanded provision of opioid agonist therapy, and in particular buprenorphine naloxone, which is also known by the trade name Suboxone. I track moments when young people became swept up in the momentum of this churn of intervention and the future possibilities that treatment seemed to promise. But I also track moments when treatment and what happened next engendered a sense of stagnation, such as when young people were confronted with enduring poverty, homelessness, and unstable housing following treatment, or with long wait lists and time lags for desired programs, or with aging out of different forms of care they'd once been so excited about accessing. I argue that the churn of intervention ensnared many young people in rhythms of stops and starts that generated deep ambivalence towards treatment. Young people's lives therefore unfolded through, but also around treatment, as many increasingly withdrew from, evaded, and refused these programs. Instead, they inhabited zones of the city where intensive drug use could generate a sense of momentum that was hooked not on futures, but on the sensorial possibilities of the now via intensive drug use. Great, yeah, next section, this is perfect.
The final section of the book focuses on escapes, attempted exits, and disappearances from Vancouver's inner city and suburban drug scenes, including, tragically, the deaths of many young people as a result of overdoses. I describe how even when youth, as they often put it, pulled themselves together, that is, they got clean, their language, off drugs via treatment, got a place to stay in supportive housing, and got a job or went back to school, they nevertheless continued to lament their ability to get somewhere better. Faced again and again with crushing senses of boredom and stagnation in and across these places, many found themselves longing to regain the senses of forward momentum and being at the center of something that had characterized their former lives on the streets. This could lead some to re-enter Vancouver's inner city and suburban drug scenes, despite tremendous risks. Next slide. The book concludes by underscoring that even the most progressive made in Vancouver drug and housing policies, and I'm using this language critically. This is sort of how we envision Vancouver, right? The narrative that the story tells about it, the narrative that the city tells about itself. So even these most progressive made in Vancouver drug and housing policies sometimes fail because they do not adequately account for young people's lives, dreams, and desires, nor do they open up meaningful possibilities for these to flourish. Those I followed, as I said, generally refused to reduce Vancouver's livability and promise to living in supportive housing, getting on treatment, and even accessing harm reduction programming as it's currently delivered. They wanted more than that. As time passed, however, it felt to many that that was all they were being offered. In this context, it seemed to me that the question of how best to live on was answered first and foremost effectively. If they could not be bound to life by the momentum and future possibilities of school, work, parenting, and homemaking, they nonetheless could be bound to life by the more immediate momentum and sensorial possibilities of intensive substance use. Day after day, the drama of drug use, dealing, debts and crime, and romantic relationships propelled them forward, even as they generated significant suffering and harm. Next slide. Attending to these rhythms, as I said, and these intensities is crucial to understanding the forms of life, death, and harm that emerged among this group of young people in Vancouver, and I look forward to hearing about whether that's the case for other settings as well. It also sheds light on young people's felt knowledges of settler colonialism and the settler colonial city, and some of the ongoing effects and affects of these historical and ongoing processes. I hope I've raised fundamental questions about what the cities we live in are collectively becoming as those in the margins are trapped, dislocated, and disappeared through new imbrications of care and crisis, and subjected to new or deepening forms of physical, psychological, emotional, and spiritual injury. And I think the answer is quite challenging and troubling. Thank you. Merci, Danya. Merci, thank you. Comme co-organisateur de cette table ronde, nous avons voulu prendre une opportunité à discuter les implications des résultats du livre de Danya, discuter comment ces résultats sont liés à notre contexte local. Pour commencer ce dialogue, je vais passer la parole à Jonathan. Merci beaucoup. Premièrement, j'ai envie de souligner l'emploi des méthodes. Sorry, there's just something in the way of the translation, so just a second. Oh, okay. Voilà. Donc, pour commencer, quand même prendre le temps de souligner les méthodes ethnographiques qui ont été employées. Je pense un bel exemple en fait de comment mettre de l'avant la voix des jeunes en respectant aussi leurs aspirations à eux et tout ça. Je pense que ça démontre bien un des demandes qu'ils ont fait à Danya dans les 15 ans avec lesquels elle a travaillé, c'était d'un peu de dire qu'il n'était pas si différent que ça, qu'il y a des aspirations normales. Puis je pense que dans l'écriture, ça transparaît beaucoup tout au long du livre. Après ça, petit préambule par rapport à mes commentaires. Je viens de l'organisme En Marge 12-17, donc disons que j'arrive dans ces problématiques-là beaucoup au niveau de la fugue, puis plus des mineurs et tout ça, mais qu'on suit aussi dans la transition à la vie adulte.
Noter aussi, petite distinction avec le contexte de Vancouver, où les communautés autochtones prennent beaucoup de place dans les discussions et réflexions. Visiblement, on est un petit peu ailleurs à Montréal, mais il y a des communautés issues de la diversité culturelle et de la diversité sexuelle et de genre qui prennent beaucoup de place en fait, dans nos réflexions et tout ça. Et on gagne peut-être à intégrer les communautés autochtones dans tout ça. Et petit mot aussi que toutes les expériences de surveillance, de déplacement et tout ça, qui sont beaucoup vécues à Montréal par la DPJ, les centres jeunesse, les centres de réadaptation, desquels les jeunes, par exemple, fuguent pour commencer à se bâtir chez soi. Et aussi dans leur expérience d'itinérance jeunesse à leurs 18 ans et tout ça, qui crée un premier espace d'opportunité pour eux, comme ça a été nommé dans le livre. Maintenant, je vais nommer surtout des points communs que j'ai vus dans le livre entre Vancouver et Montréal, puis quelquefois des petites différences, puis je vais les noter. Une des choses qui est ressortie beaucoup de ma lecture, c'est tout le besoin de stabilité que les jeunes ont dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Stabilité de leur logement est souvent primordiale dans leur vie. Stabilité des services et des intervenants aussi qui sont dans leur vie. Et donc, à ce niveau-là, petite différence, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de Vancouver, où il y a un continuum de soins et des équipes interdisciplinaires mobiles qui vont vers les jeunes où ils sont. Mais la stabilité aussi était beaucoup dans ce qui était la famille, la communauté, les relations sociales et amoureuses que ces jeunes-là ont. Puis à ce niveau-là, je pense qu'on a beaucoup de croûte à manger. On a beaucoup de travail à faire au niveau de permettre à ces jeunes-là de bâtir des communautés, des familles entre eux autres, sans les voir de manière négative. Puis ce qui est démontré dans le livre, c'est que lorsqu'il y a des instabilités dans ces sphères-là, ben, c'est là que les problèmes de consommation et de dépendance prennent beaucoup plus de place. Au niveau de ce qui est des communautés, donc ce que le livre révèle, je pense que ça fait beaucoup partie de nos réalités ici à Montréal. Souvent dans les différents points de service, les jeunes, la seule manière qu'ils ont de rentrer en relation entre eux autres, c'est par rapport à leurs histoires de consommation, de rue, etc. Puis souvent, c'est des discours qui sont prohibés dans ces endroits-là par peur que ça projette les jeunes, ça retourne les jeunes dans ces réalités-là et tout ça. Même chose, par exemple, pour l'accès au cellulaire, qui est pratiquement un droit fondamental pour nous tous, mais qui est dans ces endroits-là, l'accès est limité et tout ça. Donc, tout ça a un effet, en fait, pour les jeunes de se sentir particulièrement isolés et à vivre beaucoup d'ennuis, qui étaient quand même deux thèmes particulièrement importants dans le livre. Au niveau de l'ennui, encore une fois, beaucoup de parallèles, je crois, à faire. Ces jeunes-là qui sont marginalisés, qui ont des besoins de services un peu plus importants, n'ont pas accès en même temps aux sphères plus normatives de la société, donc l'école, le travail, ou même des passe-temps auxquels ils n'ont pas accès quand ils reçoivent certains services. Ils sont toujours un peu pris dans l'attente que leur vie change de la prochaine étape qui va les propulser vers l'avant, mais ces étapes-là souvent ne viennent pas. Puis c'est aussi dur pour eux quand ils passent d'un mode de vie de rue, de consommation et tout ça, où chaque seconde de la journée est très occupée intensément, de passer dans des settings où ils ont un peu plus de temps libre et tout ça, ils ne savent pas comment mettre ce temps-là, puis comment remplir ce temps-là, puis on n'a pas vraiment d'alternative en ce moment, je crois, à ces jeunes-là pour remplir leur journée. Ce qui fait en sorte que la consommation devient une fuite pour eux, puis qu'ils rentrent dans une espèce de cercle vicieux à ce niveau-là, où, puisqu'ils ne sont pas capables de se propulser dans le futur, ils se propulsent dans le présent absolu, dans toute l'intensité que la consommation peut leur apporter. Au niveau de la marginalité, un autre point qui ressort beaucoup du livre, c'est que tout l'écosystème en fait, des services qui sont offerts à ces jeunes-là ne travaille pas vraiment à les ramener un petit peu plus vers le centre, plus normalisant. Ça les ancre quand même beaucoup dans les marges de la société. Même s'il y a beaucoup de services, ces services-là n'offrent pas de réelles opportunités ou d'alternatives aux situations dans lesquelles ils se retrouvent. Puis c'est aussi que les opportunités de la société, vu le contexte socio-économique, ne leur offrent pas d'alternatives, puis on se retrouve un peu pris avec pas de futur pour ces jeunes-là, en fait. Et l'impact que ça peut avoir sur les intervenants,
en a parlé brièvement quand même dans le livre, mais je pense que c'est ce qu'on, en tout cas, dans mon contexte de travail, c'est ce qu'on voit à Montréal. Pour offrir un accompagnement réaliste aux jeunes, on doit un peu piler sur leurs rêves ou ne pas aller complètement avec eux parce que ce à quoi ils aspirent, ils ne peuvent pas vraiment y avoir accès du contexte socio-économique, justement. Ce qui les attend après un passage dans nos services, par exemple, ne va pas répondre à ce qu'ils souhaitent ou ce dont ils ont besoin. Puis voilà, c'est une foule de faux espoirs, en fait, pour ces jeunes-là quand on leur permet de rêver leur futur parce qu'au final, ils n'auront pas accès à ça. Puis à ce niveau-là, directement avec les problématiques de dépendance, dans les dernières années aussi à Montréal, on a vu quand même une grosse restructuration de plusieurs services. Pour le meilleur ou pour le pire, le temps nous le dira, mais souvent, la spécialité en fait des services jeunesse a été un petit peu perdue. Souvent, on est rendu beaucoup mineur, majeur, ou sinon les services jeunesse ont été un peu... l'expertise a été perdue parce que ça a été déplacé un peu à gauche et à droite selon les points de service. Voilà. Puis pour aller vers une petite conclusion de mon commentaire, puis je l'ai dit un petit peu en introduction, mais ce qui ressortait beaucoup des jeunes avec qui Danya a travaillé, c'est un besoin en fait de normalité, d'avoir accès à un chez-soi. Puis lorsqu'on leur offre en ce moment, ça ne leur permet pas d'aller vers ça. Voilà, puis là j'ai dit en introduction en fait que bon, je saluais les méthodes ethnographiques et tout ça. Je pense que de manière générale, que ce soit la recherche, la pratique, nos institutions, on est de plus en plus habile à écouter les jeunes puis à donner une place à leur voix et tout ça. Puis je pense que pour respecter cette voix-là puis le travail qu'ils font un peu pour nous et avec nous, l'important pour la suite des choses, en fait, c'est de les écouter, mais de le mettre en pratique, d'avoir vraiment des changements au niveau des politiques ou des pratiques pour qu'ils puissent ne pas parler dans le vide une fois de plus. Voilà. Merci Jonathan. Et puis finalement, je vais passer la parole à Élise. Oui, bien, bonjour, merci de l'invitation. Je salue aussi les méthodes, comme Jonathan l'a bien expliqué. Là, je pense que de porter une belle attention à l'écoute des jeunes, vraiment, ça fait une différence. Moi, je vais aussi apporter des réflexions, mais plus par rapport à la recherche qui est plus en lien avec mon expertise. Donc, je voulais aborder, en fait, j'en aurais beaucoup à dire. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire la lecture de quelques parties du livre. Mais je vais me restreindre à 2 grands points. Donc, mon premier point concerne en fait la compréhension de la réalité des jeunes qui consomment et qui vivent souvent en situation d'itinérance et le positionnement des jeunes par rapport à cette réalité-là. Donc, en recherche auprès de cette population pour comprendre davantage, s'imprégner de leur milieu, on tend à favoriser justement des méthodes de terrain qui vont nous amener au cœur de ce qu'on croit être leur environnement, donc parfois au cœur de la rue même. Mais spécialement chez les jeunes, comme Jonathan le dit aussi, l'itinérance, la consommation, c'est des réalités assez instables. Donc, le mode de vie et les lieux de vie des jeunes changent fréquemment. Et parmi les jeunes rencontrés par Danya, et c'est un point que j'ai moins... qui ont moins été soulevés peut-être dans les jeunes que moi j'ai rencontrés à Montréal, mais certains exprimaient qu'ils préféraient qu'on s'intéresse à des lieux, à des sphères de vie qui sont plus représentatives de leur vécu, qui sont plus représentatives de leur vécu et que le milieu de la rue lui-même. C'est vrai que de considérer la personne comme une experte de vécu concernant l'itinérance et la consommation permet de réduire souvent l'écart de pouvoir entre le chercheur, par exemple, et les jeunes, mais en même temps, ils ne sentent pas toujours qu'il s'agit d'une réalité qui les représente. Et certains peuvent sentir qu'on les attache à ces lieux d'itinérance et de consommation qui se trouvent à être assez stigmatisants, alors qu'on tient moins compte de leur force et de leur capacité généralement. Ça me fait réfléchir en fait à l'idée que oui, c'est facilitant d'aller sur le terrain pour mieux les rejoindre et de les placer dans une position d'expert, mais je trouve que c'est important d'être à l'écoute justement, de rester ouvert à aller vers des milieux qui sont les plus significatifs et représentatifs selon eux. Il faut se rappeler aussi que la rue, c'est une certaine partie de leur vie, mais ce n'est pas tout.
Ils appartiennent à plusieurs types de vécus, ne veulent pas nécessairement être identifiés comme experts d'une expérience de consommation ou d'itinérance, ou du moins ne pas être seulement experts dans ces thématiques-là. En ce sens, on peut voir dans les premiers chapitres du livre justement que les discussions des jeunes tournent beaucoup autour de leurs intérêts, de leurs forces, leurs capacités, leurs rêves aussi. Je trouve que c'est une façon d'approcher les jeunes c'est quelque chose en fait de peu répandu encore en recherche en dépendance et en itinérance. Souvent, on tend à se centrer sur les difficultés des jeunes, mais ça peut avoir des impacts négatifs sur la façon dont les jeunes se perçoivent et sur la façon dont ils peuvent prendre, selon laquelle ils peuvent prendre ou non une place dans la société. J'observe aussi que dans les témoignages des jeunes de Vancouver et de Montréal aussi, il y a un fort besoin de la part des jeunes d'être reconnus sur le plan de leurs forces et de leurs capacités. Donc, selon moi, c'est une approche quand même qui gagne à être mise de l'avant, du moins du côté de la recherche, là, pour mieux comprendre justement ces forces et ces capacités-là. Mon deuxième point, en fait, c'est que dans l'ouvrage de Danya et mes observations aussi sur le terrain à Montréal, en fait, ça m'a amené à réfléchir aux besoins que les jeunes expriment. Donc, souvent, quand on pense à l'itinérance et à la consommation de substances, on pense à des besoins liés à la survie, à la réduction des méfaits aussi. Donc, plusieurs des services qui leur sont offerts visent à répondre à ces besoins-là. Par contre, quand on apprend à connaître les jeunes, on remarque qu'ils ont évidemment des besoins autres, comme des besoins au plan émotionnel, psychologique et social, mais peu de ressources sont disponibles pour répondre à ces besoins-là. Et souvent, la consommation de substances devient une source d'automédication pour justement les aider à gérer ces autres difficultés-là. Le problème, selon moi, que ça soulève, c'est que dans leur contexte de vie, ils ont peu accès à d'autres ressources pour promouvoir leur bien-être et ça rend la gestion de la consommation et des autres difficultés assez difficile. En fait, il y a plusieurs nomment, tant à Vancouver qu'à Montréal, qu'ils aimeraient avoir plus de moyens pour agir positivement sur leur bien-être, mais ça demeure difficile parce que ce qui reste en fait le plus accessible, malgré tout ça, ce sont les substances. Par exemple, dans les services, comme je le disais, plusieurs sont centrés sur la survie des jeunes, mais ce que les jeunes soulignent, c'est qu'ils ne veulent pas juste survivre, ils veulent aussi vivre des émotions, développer des capacités, réaliser des choses, s'engager socialement aussi. Et dans ce sens-là, je pense que c'est important d'aider les jeunes à reconnaître et à développer leurs forces et leurs capacités. Ils s'en parlent beaucoup, mais parfois peuvent avoir l'impression qu'on oublie ces aspects-là de leur vie. Mais ce sont des aspects importants qui sont pour eux des aspirations, des motivations aussi. Donc, de développer des stratégies qui reconnaissent ça et qui mobilisent leurs forces pourrait être aussi gagnant, à mon avis. Et une chose qui reste importante, c'est au-delà d'offrir, de mener des recherches qui considèrent ça, de développer des services aussi qui mobilisent ces stratégies-là, serait de développer des stratégies pour que ces ressources-là puissent être accessibles dans leur contexte de vie, en dehors même des services. Donc, voilà. Excellent. OK, belle réflexion, mes collègues. Dans quelques instants, vous aurez, l'audience, vous aurez l'opportunité de poser des questions en anglais ou en français. Mais avant ça, je veux passer la parole encore à Danya pour ses réflexions. Danya? Time for me to, okay, sorry, because we didn't have a translation for that part, but that's okay. Yeah, there's a lot to reflect on, so I'll start with Jonathan's comments. Yeah, I'm so struck, I think the work that Jonathan does is so focused on these transitions to adulthood, and you talked about
stability, but if again, and I hope I was understanding correctly because I was using the translation, but what I liked is that you expanded stability, you know, beyond just what we think of like housing and services, but also thinking about like, you know, romantic relationships and building communities and families, and how that can be a big part of the stability that young people are really looking for. So I think that that is, you know, when it comes to like, how do we design programs and services, expanding how we think about stability. It's not just treatment, it's not just housing, but, and I think Élise also was talking about this, like, how do we provide these, you know, sort of forms of emotional and social stability, and really following young people's own leads on what they want to build. Jonathan, if I understood, I think like, you know, perhaps a similarity that we can see in the two settings, and I think in a lot of settings is, you know, services aren't necessarily getting young people to where they want to go. You know, often young people are still finding themselves on the margins, even when they're accessing the programs that are available. And the translation used this phrase, propelling them into the future. Like, are we propelling young people in the future? Are we helping them to sort of propel themselves into the future? Or are we actually kind of keeping them stuck somehow? So I thought that was really, really interesting. The other thing that I really appreciated, and we talked about this a little bit during the earlier event today, is, you know, whether we're doing ethnography or we're working with young people in services and systems on the ground, or we're doing service delivery and design, it's really about this careful listening and really listening to young people and then using their knowledges and expertise to design these more specialized services that work for them. So I really appreciated your opening comments and maybe final comments, if I understood correctly, about the power of ethnography. And that's absolutely a sort of attuning and listening that we can do, and we do as providers on the ground, and as academics from all different fields as well. That's not unique to ethnography, but perhaps this book can help us to really do that deeper listening, to make sure that we're actually hearing what people are saying and not imposing our own theorizations and our own ideas about what is important. And Élise, moving now to your comments, I'm not totally sure I understood the first part with the translation, but if I did understand correctly, I thought it was, if you were talking about this, I'm sorry if I misunderstood, but you're talking about sort of like what places are we connecting young people to? Like, is it just, you know, are we sort of just connecting them to like places that are sort of all about homelessness and substance use, or are we listening to these broader dreams and thinking about, okay, how can we sort of build a broader sense of place among people who are marginalized in cities, right? That goes beyond, you know, being a person who uses drugs, being a person who's experiencing unstable housing and homelessness. How can we connect people? And that's sort of a part of perhaps of propelling into the future, right? Are these connections? And following on that point, again, I hope I've understood correctly, but I loved what you said about, you know, making young people the experts, but not just in homelessness, not just in substance use, not just in addiction. The young people I worked with, they really demanded to be, you know, to be seen as experts on the city and on aspects of their own lives, for example, around their romantic relationships, you know, but also experts in like the art that they were creating and the careers that they wanted to pursue. And so I think we have to be really careful with all of this focus on involving people with living and lived experience, that we're not saying, okay, I'll engage you as a person with living experience of substance use and homelessness, but not as somebody with living experience of, you know, homemaking in the city or parenting or, you know, like your romantic relationship or whatever it is. And of course that follows with this, you know, not just focusing on the negative, but focusing on people's strengths, what they've identified.
absolutely, we're so focused on survival, and there's very good reasons for that. We've lost so many young people to the toxic drug crisis, and we're going to lose even more, and it's horrifying. But what we hear very clearly from young people in this book is they don't just want to survive. In fact, they very explicitly say, I'm willing to live on the edge of death rather than, be on treatment and be in that housing and access those harm reduction services. So we need to contend with that. We need to take that seriously. People do not just want to survive. Even these very, very, young people are saying, if this is what I'm being offered, then maybe I am willing to live on the edge of death and with death, as they put it. Shall I stop there? I don't want to, let's. And we can turn it to the audience. So, donc, si vous avez une question, même si vous êtes en présentiel ou en ligne, maintenant, c'est votre opportunité. Si vous êtes en ligne, vous pouvez lever la main. Si vous êtes en présentiel, nous avons un micro très fort. Donc, et si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Les deux marchent. Et je peux commencer avec une question. Do you have a translation? No. No. Okay. So, en fait, je peux poser la question dans les deux langues. Mais je veux savoir vos réflexions à propos des différences socio-historiques et socio-politiques entre les deux villes, les deux provinces, parce qu'il y a une différence, probablement a big difference, une grande différence. Donc, in English, then, the question is, what do you feel are the really important socio-historical and socio-political differences that really impact the lives of young people that we're talking about today? I forgot to say that part in French, I think. So I won't pretend for a moment to be an expert on the socio-political context here, but I think there is something at work in British Columbia and Vancouver in particular that may not be happening with the same intensity here. So I always go back to sort of the story that Vancouver likes to tell about itself. We're this world-class site of, progressive housing and drug policy and harm reduction. And that's like a really sort of powerful narrative. And I'm not sure, I don't know, but I don't know if that's, a narrative that's also really something that's also happening here. But what I see happening in Vancouver between that, and then also the other piece of this is the scale of the public health emergencies, right? So what we tend to see is these crises, at least in terms of the drug supply, they hit Vancouver first, and they hit Vancouver extremely hard. So we have these two things going on. We have a public health emergency, a sort of state of emergency on a different scale, and that is catalyzing what I call this churn of intervention, this very rapid pace of intervention, and there's always something new and cutting edge happening in Vancouver in terms of drug and housing policy. And then there's kind of the story that the city is telling about itself that's related to that, about it's this incredibly progressive churn. It's focused on harm reduction, and it's all about social and health justice. And I think what my book shows is that, it shows the devastation of that the scale of the crisis in Vancouver and in BC, certainly. But it also shows that young people are not
they are not taking up that narrative, like the story that people are telling, a lot of people are telling about Vancouver in straightforward ways. Like the young people I work with, they don't just embrace harm reduction in the ways we might expect and actually really hope. Because to a large extent, these programs aren't being, targeted at them. So I think if I understand the comments correctly, I think that's maybe a place of commonality, right? Is that in both settings, we're not tailoring approaches to young people as much as we should. But when I think of the difference between the two contexts, I think of this kind of churn and this narrative that's happening in British Columbia and specifically in Vancouver that may not be on at least the same scale here. But I'm curious to hear what others say, because I certainly would not say that I'm an expert in how these things have played out here. Jonathan, Élise? You're maybe closer to the field and political. Mon commentaire, je vais rester dans ce que je connais quand même, là. Mais tu sais, très rapidement, je pense que principalement le milieu communautaire, il y a peut-être 30, 40 ans, a été très avant-gardiste dans le type de services qui ont été mis de l'avant. Et tout ça, puis depuis, il y a comme eu une petite pause peut-être. Et puis, bon, si à Vancouver, c'est très, très rapide et tout ça, je pense qu'ici, on peut dire que c'est beaucoup plus lent. Mais je m'en garderai là pour pas parler au-delà de mes connaissances. Merci, Jonathan. Oui. Yeah. So just, first of all, Montreal, nobody would dare to call it the best place on earth. First of all. And Yes. a couple of reflections and a question. I think that Élise finished with this need to have other services that does not only pertain to the homeless side or the harm reduction side, it includes things for emotion, psychological health. My only fear is that if it is state-driven or public health-driven or academically driven, like the housing support in Vancouver, might not it be a bust also? I don't know if you're getting my question. If we do these formal, because usually it's supposed to be really organic. This type of, you have your friends, you have your family, but now they're defranchised people, because we forgot to talk about these important, the role of the community, the family, the friends. Yeah. But if we put up those programs that are suggested that there's a need for other programs, wouldn't they be like government subsidized and become like the SROs of the emotional side? Mm-hmm. Okay. Yeah. Go ahead. Yeah. Thank you for your comment. I think my hope and my belief. Well, I've worked a lot with music in my previous research projects, and what the young adults said is that they would like to have more strategies to empower themselves to act on their own difficulties. They're not necessarily seeking for a program, but they want to have access to other things than substances to deal with their mental health or emotional issues. So regarding music, for example, they would say that they want to have access to music instruments. They don't necessarily need someone to teach them or to instruct them how to use it, but just being able to do something, to not get bored, to have an occupation, and that's a point that would be appreciated for them. So not necessarily a program, but something that they can use, for in their everyday life, actually. Mm-hmm. Once again, these programs could be government subsidized with a surveillance where you give your name, you get only the guitar, you have to bring it before 9. There's always there's always those limits that, because I'm trying to, because I was thinking about, we're saying, we're only talking about the harm reduction part, because the people have dreams, to have DLB, etc. But I'm playing devil's advocate. I'm thinking about a public health perspective, and people are dying. We'll talk about the knitting tomorrow. Okay, I just want to keep you alive, and maybe if you're alive, we can do a knitting
class or whatever. So I'm playing devil's advocate right here. I'm not saying that it's the view that we have to have, but we'll try to keep you alive first with these non-perfect harm reduction strategies, and then maybe we'll do a knitting program. I mean, what we've seen in Vancouver, and it's not everyone, like it's really important to say that this book is about a very specific population that really has not connected to that harm reduction activism that is so prominent in Vancouver. So this is a perspective. I also work with many young people who are, you know, very actively involved in organizing and delivering harm reduction. But I think what the book is it is a bit of a cautionary tale, right? About like when we professionalize, you know, even with this tremendous compassion and progressive politics, when we professionalize harm reduction, when we professionalize, you know, housing environments, when we pathologize people, you know, through treatment, even with the best intentions, right? Right. This is all about like ending stigma and, you know, addiction is a disease. It's not your fault, but like, you know, it's a disease. So get on treatment and make sure you're being abstinent. When we take these approaches, we can push, first of all, we can push people away from this life-saving care that you're talking about. In which case, like they're not accessing it anyways. So I always think about like what would really draw young people in, and we don't have to imagine. There are examples of incredible centers that are youth-led and youth-run across Canada where they're kind of bringing people in for art. They're opening space to kind of come together, to build community, but also to like check your drugs, use the OPS. So we can do both. I think we have to think about, for me, I always think about like, can we open up more possibilities and spaces and have that be an entry? And then we're like, hey, did you also know we have drug checking here? Oh, by the way, like we can do EOPS here. We can come with you to the alley and just hang out if you're using that kind of thing. So I know exactly what you're saying. And what I see in Vancouver and in British Columbia, what we're really struggling with right now is that young people have somehow been like driven away from care, even from our most low barrier, low threshold harm reduction focused services. It's like they're not being connected in the ways that work for them. There's a question. There's a question here. There's a few thank you for your presentation. And the question is concerning the difference between the services that are offered in réinsertion, means, I don't know exactly how to say that in English, bringing back people in between Vancouver and Montreal. The person says that she or him understood in a news show that there was some offers of social reintegration for people founded on zootherapy. And what we know about this kind of offer and if its impacts, if it's limited to adults, perhaps we could get inspiration in Montreal from this type of different approaches. So it's like a reintegration program. Yeah. What kind of reintegration projects? Yeah, I don't know about the specific program that the person is asking about, but if I think about the book and one person that I followed really closely, they did get access to a housing program where you were supported to move into market rental housing. So rather than living in this very institutional government subsidized supportive housing, this person got access to market rental housing. So a normal apartment in a normal building with the support of a worker who would come every week and help them to adjust to it. And it was a very powerful opportunity for that young person, because that is what so many of the young people I worked with really aspired to, like the normal apartment, the normal basement suite. Everybody talked about it. So in theory, I'd really like to see us go further with those kind of programs, whether it's a work program or a school program or a housing program.
or something, you know, focused on family. Like, I'd love to see more of those programs, and I think that's great. Unfortunately, though, what did happen, and this is a huge issue in British Columbia, is the cost of living, the grossly inadequate amount of social assistance, of welfare, meant that even when people sort of had that support and got that normal apartment or basement suite, they were sort of still sitting around in absolutely dire poverty. And because of where these places were located, they were now sort of outside of the scenes where they had this very rich social world. So it wasn't, there were still kind of issues. And that's why when I'm working with government in British Columbia, I'm always like, well, what about like a living wage? What about increasing social assistance? We actually saw it happen with COVID when everybody could access CERB. We saw what happened. And I mean, people were like, oh, this is what it's like to live in Vancouver and not be in absolute abject poverty. This is what it's like to be able to, buy something, one thing for myself every month. So until we make those kinds of changes, at least in British Columbia, where the social safety net is so inadequate, we're still going to run into these problems, I would say, with boredom, stagnation, feeling like, yes, I'm in my normal apartment, but I'm kind of isolated and alone. And I'm having trouble propelling myself into that future. Yeah. Thank you, Danya. So I am cognizant of the time. Est-ce qu'il y a des commentaires de nos intervenants avant que... Maybe just a short question. You have example of better mobilizing the strengths of the youth? Like maybe a couple of example, maybe Jonathan, or we spoke about music. Yeah. What's the question? Est-ce qu'il y a des façons d'utiliser les forces des jeunes, quelques exemples pour justement qu'ils puissent mieux se réhabiliter? Donc, une autre façon de détourner de... Yes, I was wondering if the question was directed to you. Okay, well, go ahead. Il y a des choses qui sont essayées. L'idée, beaucoup des interventions, c'est de voir c'est quoi le besoin derrière le comportement, puis essayer de trouver des alternatives pour y répondre. Il y a des choses vraiment intéressantes qui sont faites quand des jeunes, par exemple, qui veulent avoir des sensations fortes et tout ça, puis qu'on les met dans des situations où ils peuvent le vivre différemment, parachute, go-kart, whatever. Ça fonctionne. Puis ça permet aux jeunes un peu de se sortir de leur comportement plus négatif pour eux-mêmes. Par contre, le problème revient toujours un petit peu de la communauté. C'est que les liens qu'ils ont, c'est toujours à l'intérieur de la communauté du monde qui ont les mêmes problématiques qu'eux, disons. Puis se sortir de ça, c'est bien moi de faire des activités ponctuelles et tout ça, mais ils ne sont pas capables de recréer cette communauté-là. Puis c'est ça qui toujours les ramène, qui ne les permet pas justement d'espérer un mieux pour ça. Mais c'est intéressant cet aspect-là de communauté. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans la musique aussi, parce que bon, les gens peuvent s'identifier à une communauté comme les punks par exemple ou autres communautés musicales. Puis c'est quelque chose selon eux, ça leur permet en fait de trouver une nouvelle famille finalement, de créer des liens sociaux forts qui sont pas seulement basés sur la consommation. Oui, il y a de la consommation, mais l'esprit que les jeunes ont soulevé par rapport aux communautés, c'était vraiment le fait d'avoir une nouvelle famille. Du coup, là, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans mes recherches. Qui est d'une communauté, justement, pas basée sur la consommation et qui permet d'avoir une voix aussi parce que, bon, il y a des mouvements des do-it-yourself. Entre autres, des choses comme ça qui font que, bon, ils développent beaucoup de capacités, d'empowerment, ils ont plein de stratégies pour s'entraider finalement à mieux vivre dans ce contexte de vie-là. Fait que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'empowerment aussi. Mini commentaire que ça me fait penser. Nous autres aussi, En Marge, des fois, on veut entendre la voix des jeunes. Fait qu'on avait fait une grosse pancarte, on disait, En Marge, pour moi, c'est... 90% des réponses, c'était ma famille, ma deuxième famille, ma maison, ma deuxième maison. Donc, je pense que ça révèle bien, en fait, qu'est-ce que les jeunes recherchent à travers les différents services qui leur sont offerts.
Ça, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, cet après-midi. Thank you, Danya, for presenting Merci. your book. Merci, Jonathan et Élise. Et merci à l'audience. Et bonne journée. Merci.